Buenas tardes, bienvenidos todos y gracias por venir. Pienso que si estáis aquí es porque todos conocéis a Geert Lovink, pero bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen, que es el que viene en su último libro publicado en español, que es el que nos ha traído. Bueno, voy a empezar diciendo que para mí es súper honor sentarme con él, porque él es una absoluta leyenda de los estudios críticos de Internet. Es profesor de investigación sobre medios interactivos en la Escuela Superior de Ámsterdam, profesor de teoría de los medios en la European Graduate School y profesor asociado de nuevos medios en la Universidad de Ámsterdam. Dentro de la Universidad de Ámsterdam, él ha fundado el Institute of Network Cultures, que es como un pequeño laboratorio de investigación teórica sobre Internet. Y desde ese instituto él ha estado escribiendo en los últimos 30 años una serie de libros. Este es el séptimo de esa serie de libros, que es una especie de crónica de Internet, en los que en cada uno de esos libros pues, investiga generalmente un tema muy concreto, ¿no? Pues a veces ese tema es, yo qué sé, pues la cultura de los memes, a veces es el vídeo como lenguaje de comunicación en Internet, otras veces es, como pasó con el anterior, el diseño, ¿no? Las cualidades o las características del diseño de las aplicaciones a las que estamos todos enganchados. El último libro se llama Tristes por diseño, las redes sociales como ideología, o sea que os vais haciendo una idea. Y este último, que se llama Atascados en la plataforma, reclamando Internet, pienso que es un poco especial porque, aparte de que es un libro que contiene un poco, o sea, que es más global en el sentido de que contiene un poco lo que ha ido aprendiendo en los 6 libros anteriores. También es un libro que fue escrito, yo pienso, o que el contexto del libro es entre 2019, ¿no? O sea, 2019 como un momento en el que Donald Trump ya ha ganado las elecciones en 2016, ya sabemos lo que es Cambridge Analytica, ya tenemos una relación bastante negativa con las redes sociales, ¿no? Que unos años antes iban a liberarlo todo y la primavera árabe y bueno, pues como que hemos abandonado un poco la luna de miel con las redes sociales, que ya no vienen a democratizar todo, sino precisamente a destruir la democracia y a destruir nuestra salud mental. Y sin embargo, luego entramos en la pandemia y la pandemia nos encuentra atascados en la plataforma, es decir, toda nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida sanitaria, nuestra vida laboral, atraviesa estas plataformas digitales que se sientan encima de Internet, pero no son Internet. Es decir, que tienen unas reglas que no han sido mediadas por ningún tipo de institución pública, ni están monitorizadas o fiscalizadas por ningún tipo de administración, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el contexto que trae ahora a Geert aquí, a Madrid. Acaba de venir del CCCB. Y bueno, pues I think we're going to start by saying hi. Thank you for being here. Hello, welcome. Thanks so much for having me here. And let's talk a little bit about the last 30 years of the Internet. Ha preguntado sobre los 30 últimos años de Internet. So I was telling them that this is the 7th book in a series of critical studies of very specific aspects of the Internet as an infrastructure, but also as a social concept. And so I would like you to maybe tell us what those series have been about, and you know, in general terms, and why you have picked those particular topics. Este es el último libro en una serie de 7 sobre temas específicos de Internet. Entonces, la idea es que explique un poco por qué he elegido esos temas, ¿no? Y que haga un breve repaso. Okay, I did not design it as a series. I only found out maybe at volume 6 or something like that this was a series, and I started calling it Chronicles of Critical Internet Culture. No lo concibió como una serie realmente, solo lo pensó así a partir del número 6, que fue cuando empezó a llamarle Crónicas del análisis crítico de Internet. So, yeah, so you could
say it's a chronicle. So it kind of, I use this moment when I start with the book to wrap up a certain period. And I try to capture this period and, of course, bring the work together that I've been doing in this period. So I'm forcing myself to maybe summarize what I thought was most important in the alternative approach. I have to say, because I'm not writing the history of the internet or internet governance, to be more precise. So I'm really writing it from a subjective European critical perspective. Bueno, dice que él usó el momento, ¿no?, del inicio de la escritura del libro para intentar resumir un periodo, ¿no?, y juntar un poco todo su trabajo y resumir un poco lo más importante de lo que es una aproximación alternativa, ¿no?, a este análisis. Es decir, no es la historia de Internet o de la gobernanza de Internet y es una cosa específica, digamos, centrada en una aproximación europea y crítica. Yeah. And obviously now, since 2004, it's related to this small place we're running in Amsterdam, the Institute of Network Cultures, and the projects that we're doing there. However, the first book, which also came out in Spanish, I'm very proud of that, Fibra Obscura, is Dark Fiber. And that is kind of the first, and it's a summary of the 90s. It's a much longer period, if you like, from the days I started with NetTime and the Digital City and many other initiatives, up to, let's say, the dot-com crash in 2000. And this is also my PhD that I did in Australia. Somehow, it's a version of it. And these days, yeah, I am doing it maybe also to balance a little bit the project work that I'm doing. So with the networks, with the topics and the interventions and the workshops, with my own writing. So the books are a little bit of a mix between what I do, in my research institute and my own reflections. Vale, él bueno, empezó en 2004, ¿no?, en Ámsterdam, también con el INC. Entonces, él se refería ahora al primer libro que publicó, que está en castellano, que se llama Fibra Oscura, que es un resumen, digamos, de los 90, ¿no? Entonces va desde los inicios con NetTime y Digital City hasta el crash, digamos, de las .com, ¿no? Luego también es un poco la tesis que él hizo, que hizo en Australia. Y bueno, y a día de hoy básicamente lo que intenta hacer, ¿no?, es combinar los proyectos en los que trabaja con su propia investigación, ¿no? Entonces los libros son un poco el resultado de ese mix, ¿no?, entre los proyectos y la propia investigación suya personal. And to come to this book, I consider this a book really, in fact, volume 2. So it is volume 2 because it's so directly related to Tristesse por Diseño. So it's kind of Tristesse por Diseño number 2. It's kind of, there's a real, very smooth continuation, obviously interrupted by COVID, right? So, but COVID only accelerated all the problems that I already addressed in Tristesse por Diseño, which personally I consider my best book. So at least very subjectively from the 7, this number 6 is a turning point maybe also, because it's a turning point because maybe I started to really look
at the psychological effects that this platform capitalism was having on young people. So, and this really, really was a turning point. And that is continuing in Stuck on the Platform. Vale, pues ahora hablando ya de este libro, ¿no? que en cierta medida es un poco Tristes por Diseño 2, ¿no? La continuación de Tristes por Diseño, que él considera que es su mejor libro. Bueno, contaba que su redacción pues la interrumpió el COVID, pero que en realidad el COVID lo único que hizo realmente fue acelerar los problemas que ya había señalado en Tristes por Diseño. Entonces él considera que este número 6, digamos, ¿no? En esta serie que comentamos al principio, es un punto de inflexión, ¿no? En ese sentido. También porque le permite empezar a fijarse realmente en los efectos psicológicos del capitalismo de plataformas, sobre todo en los jóvenes. So, let's talk about these last two books, though I really would love to talk about Dark Fiber, because I think it's one of these topics, like, you know, the copyright wars that are coming back after 20 years and that need to be unearthed, so to speak. Again, but instead of doing that, no hace falta que traduzcas eso. Let's talk about the last two books, Set by Design and, gee, I don't remember the names in English. Stuck on the Platform, which is a double entendre, of course. So, in Set by Design, you are, I mean, I have this feeling that it is the first time, first of all, it is the first time that 200 million people or 300 million people are exposed to the same technology in a very fast loop. And so, in that sense, we become like flies for studying, in the sense that, you know, the reaction and the consequence loop becomes really fast. And this, of course, is like super dangerous, but also very exciting for people like us. And so I wonder if this is the reason why, because we have suddenly so much information about how technology can change someone's habits, moods, and place in the world, that you think this is your favorite book of your own. Vale, pasando a hablar ahora de estos dos libros y empezando con Tristes por Diseño, ¿no? Es la primera vez, ¿no?, en la que 300 millones de personas, ¿no?, son expuestos a la misma tecnología, ¿no?, de una forma muy rápida, y eso nos convierte, digamos, hasta cierto punto, ¿no?, pues como moscas. Todo pasa rapidísimo, todo es peligroso, todo es fascinante, ¿no?, y podemos observar pues cómo cambian los hábitos, cómo cambian las formas de vida de forma como muy rápida y en directo, ¿no? Entonces, bueno. It is true that once the social media kind of established themselves, so we're not talking about 2008 or even 2011, Arab Spring, Occupy. We're really talking not even about 2016 and the rise of alt-right and Brexit and the election of Trump. We're really talking about, as you say, an unprecedented scale, that becomes really, really difficult to comprehend, because how can you really say something meaningful about a medium that is so personalized, right? So any general statement is false, right, in this case. Because if you want to falsify the statement, well, there's even plenty. I can draw another 300 million people with the opposite experience, right? So these numbers are dazzling, but also, you know, we should try to stay away from them, because it makes any theorization, any critique
I myself, I have never used any statistical approach or worked with data. I come from very solid German, continental, European critical theory background. Maybe, yes, with an activist and artistic approach, yes, with maybe not so much an approach from the 68th generation, because, yeah, I'm not from them and with them. I'm maybe more like the punk and squatter movement from the 80s, yes, very much 80s, no doubt. And so with that attitude, you really try to defend any autonomous space that is maybe left, to think like, okay, but you know, who cares about the world? We want to do it this way, you know. And so this is a real driver for concepts to understand. So I'm really a strong believer in critical concepts, because I've seen that beautiful concepts really still can make a difference. And so I still believe that there is some role of theory to play, you know, despite what you said, you know, despite the enormous size of it. Remember, when I started the book, we just went over the 5 billion mark. 5 billion users of the internet worldwide. Yeah, so that should make us modest, but also, you know, I try to deal with that. Vale, vamos allá. Sí. Vale, claro, aquí lo que estamos hablando es realmente del momento en que los social media, las redes sociales, se afianzan realmente, ¿no? Entonces no estamos hablando de 2008, no estamos hablando de 2012, no estamos hablando de la primavera árabe, no estamos hablando todavía de Occupy o del 15M aquí, no estamos ni siquiera hablando de 2016, ¿no? Con el auge de Trump y la extrema derecha y tal, sino que estamos hablando realmente del momento actual, ¿no? Que hay un salto de escala sin precedentes que es muy difícil de comprender, ¿no? Es decir, es muy difícil decir algo de cualquier cosa que es en realidad tan particular. Es decir, que cualquier afirmación general, ¿no? Que tú puedas hacer es necesariamente falsa, ¿no? Es decir, todo acaba siendo particular porque el volumen de datos es tan absolutamente elevado que cualquier cosa que tú puedas intentar generalizar siempre vas a encontrar una experiencia particular que contradiga aquello que estás diciendo, ¿no? Son números que marean. Entonces, esto, hasta cierto punto, ¿no? Pues puede llegar a hacer la crítica imposible, ¿no? Entonces, él dice que no intenta alejarse, de hecho, del uso de estos grandes números, ¿no? Del empleo, seguramente, de la metodología cuantitativa, estadística y tal, entre otras cosas también porque él viene de un bagaje, digamos, o de una formación sólida, digamos, ¿no? De filosofía continental, también punto de vista más artístico y tal, pero fundamentalmente de la filosofía continental, mezclada, digamos, con unas raíces en la escena punk, en la tradición ocupa de los años 80, ¿no? Entonces, claro, con esta actitud, digamos, ¿no? Esta mezcla de ascendencias teóricas, tienes que intentar defender todo espacio autónomo, ¿no? Que quede, ¿no? Y al final un poco la auténtica motivación para desarrollar esta serie de conceptos críticos es esa, ¿no? Es esta defensa de los espacios autónomos que tú puedas tener. Y es muy importante, ¿no? de desarrollar estos conceptos críticos porque para él pueden todavía, digamos, marcar la diferencia, ¿no? Es decir, pese a lo que decíamos, a este ingente volumen de datos, a estos números, ¿no? que marean, ¿no? Estamos hablando de 5.000 millones de usuarios, ¿no? Cuando empecé de Internet, cuando empecé a escribir el libro. Bueno, pese a estos números, pese a esta cantidad absurda, digamos, los conceptos críticos pueden marcar la diferencia. Es decir, la idea de que el concepto, si es suficientemente potente, puede incidir y provocar un cambio en el mundo. Okay, so I'm going to ask you,
What makes Sad by Design your favorite book of yours? First of all, I think for most readers, it is of course the chapter with the name. So it's the chapter that is called Sad by Design, in which I describe how, let's say, through behavioral modification inside the famous social media companies, in particular Facebook, they discovered that they can change the mood of especially young people, that they can make them come back, that they make them like even more, that they make them click on this or click on an ad, or by carefully studying the movements of the eyes and the hands, and and this is all kind of done on a let's say algorithmic mathematical way, using statistics to find out how they can keep especially young people there for longer and longer time, right? So it is really about not only extraction of data, but it's also about the duration, right? Because once they're gone, yeah? You can talk about whatever extraction you like, yeah? You have to keep them there, and then you have to suck them in. And then, yeah, that's one approach. But then they didn't really think of the effect of that. And in the essay, I try to describe what happens if you can't really put your phone away anymore. If you are exhausted, but you don't know how to stop. And this is, of course, an element that I try to go deeper into in Stuck on the Platform, because, yeah, this was an extreme case during the COVID and the lockdowns, right? So this is also, we could say, this is a period in which this effect reached its epiphany. It was really at its height. Since 22, 23, we know that, the platforms themselves are in crisis. And so we in a way, and I'm acutely aware of that, I have described, and I always do that, a history of the present, of course, but nonetheless, a history. Bueno, la pregunta era que por qué Tristes por Diseño es su libro favorito, ¿no? Y bueno, él venía a describir un poco porque trata, digamos, de los cambios en la conducta, especialmente de la gente joven, que han sido inducidos por la industria de las redes sociales, ¿no? A través de la matemática, de la estadística, del diseño de algoritmos. Estas empresas, ¿no?, que al final es lo que son, aprenden, ¿no?, cómo pueden mantener, digamos, a la gente, especialmente a la gente joven, más tiempo en esas plataformas, ¿no? La idea es que no es solo la cantidad de datos que pueden extraer de esos usuarios, sino, sobre todo, mantenerlos atrapados, ¿no? Entonces, esto es una aproximación que toman esta serie de empresas, pero que no pensaron en los efectos que eso iba a tener, ¿no? Les daba igual. Es decir, ¿qué pasa, ¿no?, si no puedes dejar el teléfono, ¿no? Aunque estés agotado, si realmente no puedes dejar ese teléfono. Entonces, esto es un fenómeno que se extremó durante el COVID, ¿no? Llegó a su momento, digamos, de epifanía, a su pico. Y aún así, no obstante, sabemos que en 2022 y 2023 las plataformas están en crisis. Yeah, I have to say that, I know Sad by Design is my most popular essay, but maybe for personal reasons, the one that directly follows up on that is a much more personal story of mine, and which I wrote in that same period of 17, 18,
And this describes, let's say, the strategy of the Nazis, especially in Amsterdam, according to separate the Jews and then, put them in ghettos before they were transported to the extermination camps. This history has always been very close to me in Amsterdam and in my family. And in this chapter, I describe something that I learned, let's say, from the German autonomous theory of the 1980s. And these are the 3 steps. And these are these 3 steps that they say is essential for any modern understanding of fascism. And these steps are the following: identification, and then separation, and the 3rd step, extermination, right? And so, yeah, and when I, obviously, yeah, I have not, in the chapter, I've tried really, really hard not to say that this is, happening right now, right? But still, I tried to make very clear that this, let's say, moment of identification, of course, has passed because, so much is known about us. We have all identified ourselves on the social media. And so there's an incredible amount known about us. And sometimes we even cross this next step, namely of separation. And so, and this is, of course, quite dark, but for me, it's very, very important to put the developments of the social media in a historical perspective. Well, sorry. Vale, él, comentaba ahora que Tristes por Diseño es su libro más popular, pero que el que sigue seguramente es el más personal y que lo escribió en el mismo periodo, y hay una parte en la que describe el comportamiento que tuvieron los nazis en Ámsterdam, ¿no? con la población judía, la construcción de guetos previa al exterminio en los campos de concentración. Entonces él explica que esto siempre ha sido una cosa que ha sentido como muy cercana, tanto personalmente como a nivel familiar, ¿no? Y lo vinculaba con el análisis que había, digamos, tomado del movimiento autónomo alemán sobre la estrategia que suelen seguir este tipo de procesos, ¿no? Y habla de 3 fases, ¿no? Que es primero identificación, segunda separación y tercera exterminio. Él no dice que una cosa análoga, digamos, esté pasando ahora, pero que sí que deja claro que el momento de identificación en este proceso ya ha pasado, ¿no? Es decir, todos nos hemos identificado a nosotros mismos a través de las redes sociales, ¿no? Y que incluso a veces llegamos a entrar en el segundo paso, en el paso de la separación, ¿no? Entonces, que esto es importante sobre todo porque ofrece un contexto histórico, digamos, al análisis de los eventos que están ocurriendo ahora mismo. And I want to add here something. In the chapter I write one footnote about there is one place in the world which has clearly already identified this process, and that's Myanmar, where people started using Facebook, and then they were identified and separated and not exactly exterminated. They were pushed over the border. A lot of them died, of course. And there is now also an international court case happening against Facebook in that particular case, right? So, yeah, it's not entirely, hypothetical what I'm writing about. Sí, quiero añadir como una nota al pie, ¿no? Porque para ejemplificar que sí que hay un sitio en el mundo donde un proceso así ya ha pasado, ¿no? Que es en Myanmar.
la gente empezó a usar Facebook, ¿no? Y justamente a través de Facebook se pasó, ¿no? Por la fase 1, identificación, la 2, separación, y por la 3, no exterminio como tal, pero sí pues una expulsión masiva de gente, y evidentemente pues que acarreó muchas muertes, ¿no? Y de hecho ahora hay un juicio penal internacional contra Facebook que está pendiente, pero enfatizar que no es una cuestión puramente teórica o hipotética, sino que ya ha pasado al menos en un sitio. Well, I really love the Myanmar example because it is a very interesting case study, especially because it is one of the places where Facebook was operating through its free basics structure, which makes it particularly insidious because it means that people cannot access the internet. It can only access the Facebook internet, and that changes everything. And for me, it's one of the moments where it becomes evident that internet and digital platforms are not equals. They are not the same thing, but they are becoming the same thing. No, they are like hardening into internet infrastructure through this particular operations. Comentaba Marta que es un ejemplo excelente, un caso de estudio muy interesante el de Myanmar, porque Facebook opera a través de una estructura que solo permite acceder a Facebook, no permite acceder a Internet. Entonces, claro, normalmente tenemos como muy claro que las redes sociales o las plataformas no son lo mismo que Internet, pero sí que puede pasar que acaben convirtiéndose en lo mismo a efectos prácticos, ¿no? en determinados casos. So, but that was not my question. So, in between your previous book and Stuck, and the Stuck book, when we learn, like, you know, once we become compulsive, once we get the compulsion by design that makes us sad in your last book, we find ourselves stuck in the platform in this book in two ways. One of them is we're stuck in the house and the platforms become our only path to family, friends, work, etc. So in a way, food, exactly, news about, you know, global pandemic. So we're stuck. And in a way, it is thanks to all these infrastructures that we have access to the world around us, and that we somehow, you know, survive in, you know, and not, well, some of us in not so terrible terms. But at the same time, we have become aware of the impact that digital platforms have in our mental health, in our relationships with others, and also in our future, because through the extraction of our personal information, we become subject to a series of discriminations that we cannot really anticipate. And so this double situation is the one that occupies your book. And one of the things that I found the most interesting about your approach is that you believe that victim blaming is the wrong path to recovery. So we become aware that the platforms are bad. At the same time, we are too hooked to abandon the platforms, and at the same time, we're in the middle of a global pandemic, so we cannot really stop using them at the time. And so you think that asking people to leave, to just leave, it's somehow counterproductive. Criminal, yeah, even. Sí, la pregunta, digamos. Bueno, el momento, digamos, en el que nos volvemos compulsivos, en que nuestro comportamiento pasa a ser compulsivo, ¿no? por diseño, nos volvemos, digamos, tristes por diseño, nos encontramos atascados de dos formas, ¿no? Nos encontramos, por un lado, atascados en las propias casas, ¿no? En nuestras propias viviendas, y son las plataformas el único acceso que tenemos al mundo, ¿no? Ya sea pues, para todo, para el entretenimiento, pero también para cuestiones tan básicas como la comida, por ejemplo, ¿no?
esto nos hace ser conscientes del impacto que tienen estos medios sobre nosotros y lo que pueden generar, ¿no? También a nivel de, pues, por ejemplo, de discriminaciones que no hemos podido anticipar, ¿no? Pero al final, en último término, la cuestión es que lo que dice Geert, ¿no? Es que el victim blaming, ¿no? el culpar a la víctima, es el camino erróneo para abordar esta cuestión, ¿no? Que estamos tan enganchados, ¿no? Porque también estamos en medio del COVID, realmente es contraproducente en este sentido pedir a la gente que se desenganche en un contexto que no permite ese desenganche, que está, ¿no? diseñado y que favorece precisamente ese comportamiento compulsivo. Yeah, the moral approach to this, saying, you know, you should use a little bit less, or you should, you know, get off Facebook or TikTok, is one which I've quickly found out will not lead to any change. It will lead to a growing gap between the generations. And you know, I think if change in the internet will come, it has to come from below, from young people. So we have to think with them, not against them. What is important there is, I find, and maybe this is a wrong strategy, right? I'm open for discussion about that. This strategy is, in a way, one that is quite close to the Enlightenment and to the psychoanalytic approach, namely that if you understand, deeper understand the dynamics, you will give the critical tools to the young people, to those millions and millions, to bring change. And the moral approach will never do that. And so, yeah, and then the discussion there is, of course, do I overestimate, you know, the role of critical concepts and insights? That, you know, we get very deep insights, but in this book I seriously ask myself a couple of times, is the critical theory itself stuck? If you go deep into the abyss, so to say, yeah, will you give also the tools to escape, to come out? All right? And in a way, this is also dealt with already in the work of Friedrich Nietzsche, you know, who describes nihilism, but also describes to overcome nihilism, and then struggles throughout his work the description of nihilism and his will to escape it. Sí, la idea aquí es que esta aproximación moral que describíamos, ¿no? o moralista, esta digamos, exigencia de que los jóvenes se retiren por una cuestión ética prácticamente de las plataformas, no lleva a ningún cambio, ¿no? Solo puede generar un salto o una brecha generacional. Si el cambio va a llegar, va a ser desde abajo, va a ser desde los propios jóvenes. La idea es que hay que pensar con los jóvenes y no contra los jóvenes. Luego, claro, Geert planteaba que es debatible, que él está dispuesto a debatir si esta estrategia no es hasta cierto punto análoga a cosas como la ilustración o incluso la aproximación psicoanalítica, ¿no? Es en la idea de que
ofreciendo a los jóvenes las herramientas necesarias, en este caso pues, conceptos críticos, aprendizajes, ellos podrán cambiar las cosas. No obstante, sí que es verdad que se plantea él mismo si no sobreestima el rol que pueden tener estos conceptos críticos, ¿no? Estos aprendizajes. Y se pregunta si no está la teoría crítica ella misma atascada, ¿no? En ese sentido, pues, hablaba un poco, ¿no? Hacía la comparación, la idea de que si vas hasta el fondo del abismo a buscar este aprendizaje, luego si tú con esas herramientas puedes salir o no, ¿no? Y mencionaba aquí la obra de Nietzsche y la descripción que él hace del nihilismo, pero sobre todo la capacidad de sobreponerse a ese nihilismo, ¿no? A través de la voluntad. I'm also skeptical of what I call, European offline romanticism, right? While I believe that not using the phone for a while, like let's say for a weekend, can be therapeutic, it is not a solution. And I am more sympathetic to the people that are increasingly living precarious lives, that have to juggle with a lot of different jobs and family, kids at home, friends, lovers, whoever, asks for attention all the time. And then on top of that, there's all the news, right? And it all mixes into one. There's all the catastrophes in the world that are mixed up in this very strange object of the phone, right? In which all the news from the world and the news from my personal life gets mixed up into one very strange timeline, and you're there in the metro and you have to go home, and it's all too much. And that is the everyday life reality of the phone, and the phone for billions of people is of course a very effective tool to coordinate their very chaotic everyday life. And so I am basically on their side, because the chaos of the precarious life is very real. And to say then in that circumstance, like, please don't use the phone, is at least, silly, in my view. Sí, él dice que también es muy escéptico respecto a lo que llaman el romanticismo o la romantización del tiempo offline europeo, digamos, ¿no? La idea de que, que no usar el teléfono un rato es terapéutico, que sí, de acuerdo, pero que él tiene más simpatía por toda la gente que lleva vidas precarias, que tienen que gestionar 1000 cuestiones de su vida diaria, pero que a la vez les están llegando todas las noticias, todas las catástrofes, todo el drama político, y todo se junta en el mismo dispositivo, en el teléfono, ¿no? Se junta el caos mundial y el personal. No, estás en el metro y todo es, digamos, demasiado, ¿no? Y esto es así para millones y millones de gente. Entonces, en este sentido, el teléfono no deja de ser una herramienta para gestionar vidas precarias y caóticas, y que, en último término, si hay que elegir lado, ¿no? Él está del lado de la gente que usa el teléfono para gestionar como puede su vida precaria y caótica, que no del romanticismo offline. I love the concept of the European romanticism as let's just go to the beach and not have a phone. Yes. I've been guilty of that myself. The thing, of course, we seem to be Luddites, no? In terms of like being so critical with these technologies, though it is unfair and almost silly to ask people to renounce to the technologies of their time. But I think we found ourselves in this situation where the technologies of our time, and we're talking about digital platforms at this point, they, like, the thing that is relevant about them and the thing that is making us sad and compulsive is not exactly the technology as much as the business model behind it. Though it's good too. When we try to replicate them in a way that is not extractive and that is not predatory, it so happens that they are not as exciting, because the compulsion machine is an adrenaline
producing machine. And of course, we're all addicted to the adrenaline, which has to do with this description of the weird timeline that you just described, no? Yeah. Where, you know, a disaster, oh, a little dog rescuing a duck. And then, oh, that's my cousin getting married. Yeah, exactly. Sí, bueno, planteaba que podríamos llegar a parecer luditas, ¿no? Si somos o no somos luditas, pero que es injusto o un poco tonto en realidad pedir la renuncia a este tipo de tecnologías, ¿no? Porque al final lo que nos hace, lo que genera comportamientos compulsivos, lo que nos pone tristes no es la tecnología de las plataformas en sí mismas, ¿no? Entonces, pero claro, si planteamos replicar, digamos, esta tecnología de una forma que no sea depredadora, que no sea extractiva, como lo es en la actualidad, también hace que estas plataformas sean menos atractivas porque no generan la adrenalina o la dopamina, digamos, que te genera pues, el constante input de, no, pues eso, pues un gatito rescatado por un pato, ¿no? O lo que sea, ¿no? Es decir, vídeos, cosas que constantemente están llamando y que te están generando ese tipo de reacción. So, in your book, you talk about, you quote a number of people that we know and love, Kate Crawford and Ticking, to establish the need for cartographies that help us out. Yeah. Not moral stories about what we should do, but actual maps that point into the out direction. So tell us about these cartographies. Yeah, it's interesting because it maps out different alternative possibilities. And I think we are, in fact, much further with this mapping than we think. However, there is one big elephant in the room, and this is why we feel so powerless, right? We have, since ever we started with this, in the case of my institute, with the Unlike Us network in 2011, that's 12 years ago, we started thinking about, you know, the strategic importance of alternatives to the social media platforms in particular, right? Just them, because there are many platforms, right? And we have made a lot of progress with alternatives and God knows what, but not with these, you know, maybe 3 or 4 key apps that billions of people keep on using, right? So, and this is the problem. But if you look at if you look at the mapping of alternative concepts, you know, I think it's very interesting. There are a few debates, I would say, that are still unresolved. For instance, do we need to embrace the accelerationist, centralist approach of platforms and build, you know, competitive platforms for the billions? Or do we say, no, that exactly that idea itself is the problem, right? Which is maybe a bit more of an anarchist alternative approach, which says any alternative will have to be local, will have to be based on communities, will have to, has to be based on very practical tools. It has to resolve issues that are out there, not issues that we think of, you know, for them, no. So decentralized technologies. And I still feel that in the next years, this really tough debate about scale and decentralized solutions is out there, right? Unresolved. Another thing I would say that is unresolved is the legacy or the whereabouts of free software and open source. Because it's very tragic what has happened at that level, right? The corporate sellout of
the free and open source programmers is really, really a tragic and dark chapter that has yet to be written, right? So the amount of programmers that we all know that are friends that started working for Google is considerable, right? And not just this personal level, but also on the level of them using all this free software that we have developed, and that they have stolen and made billions with. And so this is unresolved. We need to come together and really start to dig deep and draw some conclusions from that. Because we cannot go to the young generation anymore. The young generation says, what is this free and open software about? Yeah? They don't understand. Para acabar de redondear la pregunta, la cuestión era sobre el desarrollo, digamos, de cartografías, de un mapeado, digamos, no cuentos morales, digamos. Decía, una cartografía, un mapeado de la situación para que nos ayude, digamos, a ver un camino por el que transitar, digamos, ¿no? Entonces, lo que Geert comentaba es que este mapeado, digamos, de opciones alternativas está mucho más avanzado de lo que creemos. Lo que pasa es que sí que, digamos, ellos desde el instituto, ¿no?, empezaron en 2011 a hacer toda esta tarea de pensar alternativas a las plataformas, concretamente a las que tienen que ver con las redes sociales, y en ese sentido ha habido mucho progreso, pero sí que es verdad que están atascados y no han sido capaces de desarrollar todavía o de pensar la alternativa a las 4 o 5, ¿no?, apps clave, que son las que son, digamos, más usadas. Y esto es un problema, digamos, que no está resuelto. Tampoco se han resuelto algunos debates, por ejemplo, es decir, se han desarrollado muchos conceptos, ¿no?, muchos conceptos alternativos que están muy bien, pero hay algunos debates, por ejemplo, que no están resueltos. Uno, digamos, sería pues, el que plantea, por un lado, la necesidad de un cierto aceleracionismo centralizador, ¿no?, el desarrollo de aplicaciones o de plataformas propias que sean competitivas, por un lado, ¿no?, como una opción, digamos, o en realidad una aproximación de corte más anarquista o más anárquico, ¿no?, que básicamente se concretaría en el desarrollo de alternativas locales, distribuidas, prácticas, digamos, ¿no?, que no vinieran, es decir, que no se centralizaran en problemas diseñados por los propios diseñadores, sino que la propia gente fuera quien pudiera, digamos, hacerlo, ¿no? Entonces, este debate sobre escala está ahí todavía pendiente de resolver. Por otro lado, también está la cuestión del legado del free software y del open source, ¿no? El proceso que se ha vivido, ¿no?, ¿cómo traducírselo, ¿no?, de la gente que se ha vendido, digamos, ¿no?, sí, que se ha vendido a las grandes empresas, ¿no?, que es un capítulo, decía, oscuro y la verdad bastante trágico, ¿no?, muchos programadores que ahora trabajan para Google, ¿no?, y ya no solo desde el punto de vista personal, ¿no?, de gente a la que puedes conocer que en su momento pues trabajaba pues, en open source, free software y tal, que ahora trabajan para estas grandísimas empresas, sino también desde el punto de vista del propio software, ¿no?, un software que se ha desarrollado de forma colectiva, abierta y tal, que ahora se está siendo usado, pues, por ejemplo, por Google para desarrollar sus productos, ¿no? Entonces, esto también es una cuestión que hay que analizar, sobre la que hay que intentar sacar conclusiones y transmitir esas conclusiones también a las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque hay también un salto en el que pues, la gente joven pues, dice esto del free software, esto del open source, pues, ¿qué es, no? Todo ese legado hay que intentar analizarlo de forma crítica y saber transmitirlo. Jesus. ¡Qué cerebro cuántico! Tiene como 8 compartimentos ahí.
plus, plus. Okay, well, I hate to have to finish this conversation. I'm going to allow for one question from the audience, I think. And I hate to finish it in this particular point because I have strong opinions about open source as the Trojan horse that destroyed the beautiful free software community. But so we can do that at the bar. So, ¿hay alguna pregunta del público? Mi agradecimiento personal al ver, sin el cual yo no hubiera podido participar en este coloquio sobre el que tenía mucho interés. Quiero plantear al profesor dos cuestiones. Una, cuando él hablaba de las tres fases, fijación, aislamiento, me ha venido a la mente los artículos que Ulrike Meinhof en la revista Congreso en los años 60 anticipaba y decía en la crítica que hacía de la socialdemocracia y de los media, diciendo la condición sine qua non es el aislamiento para pasar a la manipulación y el control. Esto decía Ulrike en los años 60 antes de dar el salto a la RAR. No sé si usted ve relación con esto que ustedes están estudiando ahora, esta anticipación, quizá porque era una autónoma alemana, estaba en condiciones de entender. La segunda cuestión es, ¿qué le parece que el concepto Foucaultiano de disciplinarización de los cuerpos, poco entendible en los años 60, tiene que ver con dos aspectos? Uno, el que tiene que ver con las redes, todos estos avances tecnológicos, ¿no? Plataformas, como condición necesaria en el capitalismo del siglo XXI, y respecto al ámbito del trabajo, no, el prolongar las jornadas laborales, o que incluso sigan siendo aún de 8 horas, no tendrían ya nada que ver con la necesidad, como en el siglo XIX o en la primera parte del XX, para producir plusvalía, porque el tiempo necesario para producir una mercancía se ha reducido bestialmente. Por lo tanto, el concepto Foucaultiano de disciplinarización, a mí me parece, me gustaría que usted, fundamental para entender el capitalismo en el que estamos viviendo. Y nadie habla bajo este punto de vista cuando se analiza el asunto en el campo del trabajo. Gracias. ¿Contestamos mejor primero de una en una o...? Sí, mejor de una en una porque si no va a haber aquí un atropello, ¿no? Sí. Preguntas, no comentarios, ¿eh? So you did understand? Yes, the second question was very clear. In this first question, I know, of course, why the reference to Ulrike Meinhof is made here. But the precise question, because I know what she said about, she has explicitly talked about these 3 stages, right? But in the case of the Rote Armee-Fraktion, they also implied this to themselves, because they were in the end the ones that were going to be exterminated. And inside the 68 generation, this has always been very controversial. And this has got to do with the question of when you, in the German context, if you speak about extermination, you speak, of course, about the 6 million Jews. You're not speaking about your political small group that has a conflict, a very serious conflict, with the German police state, right? So this is my remark about that
a certain episode. But yeah, I have also been strongly influenced in that line of thinking, because I strongly believe that that this is also an inherent dynamic that happens inside capitalism, and so this is a bit of a problem, right? And it's a problem inside racial capitalism. It's a problem inside a system that produces in order to exterminate. And so the two things are connected. And in my new text, which I brought for you, the new text, I of course explicitly again make a theme about this one. Yeah. So this is Extinction Internet, in which this is not yet translated in Spanish, so I'm still looking for someone who wants to publish it. It's a small text. It's 6,000 words, so it's not. But yeah, again, I come back to that point that you are referring to. Okay. If you want to go. No. No. No, bueno, intentando juntar un poco todas las cosas, ¿no? Cuando mencionaba el caso de Ulrike Meinhof y específicamente el caso de la RAF en el contexto alemán, es una cuestión peliaguda, por decirlo de alguna forma, porque en el contexto alemán, cuando uno habla de exterminio, claro, ellos se lo aplicaban a sí mismos, ¿no? Hablaban de sí mismos en estos términos, pero cuando uno habla de exterminio en el contexto alemán, se refiere siempre a los 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto, ¿no? Al final no sobre uno mismo, pero sí que reconoce, digamos, esa influencia en su propio pensamiento de esa línea de pensamiento. Entonces, intentando vincularlo con lo siguiente, ¿no? Un poco con lo que hace el capitalismo racial o racializado, no sé, al final es producir para exterminar, ¿no? En ese sentido, hay una vinculación de las dos cosas. Y explicaba que esto, bueno, lo explica en el texto que ha escrito ahora, que todavía no está traducido, pero que básicamente tratará precisamente sobre el vínculo entre estas dos cuestiones. Yeah, and concerning the second question, I'm very glad you raised this. I am a bit hesitant to relate my work to Foucault, because I look up to him and his work a lot. However, I think 40 years later, we have a serious problem with not so much the work of Foucault in terms of the way he described the disciplining, but it is more like what happened after the society of control, basically, which is a term, as you know, of in the late phase, the very last years of the life of Geert Deleuze. And so we started our thinking about the internet in the early 90s with that text in mind. However, the society of control, is something that for us it has always come from the inside to the outside. So, and this is a very different move, right? So the control comes from inside and goes outside, and not out. It is not an outside force, right? And so it is really about the construction of the self, which, in my view, is a technological self. And so the self and the technologies can no longer be separated. And that has big consequences for the way we think about control. Because very often we still think about control in the traditional way.
Namely, there's someone, some Orwellian instance, yeah, something like that, some outside force. But in the age of social media, you know, okay, you can talk about NSA, but yeah, this kind of control functions in a completely different way, because people are absolutely enthusiastic about it, they're fully engaged in their own control. And this is a paradox that we need to further dig into. Why are people so passionate about their own control? Right? Amusing themselves to death. Yes. Yeah, that's a question from the 90s. And I think this is, you know, now this has been, let's say, translated into software. It has been translated into protocols and architectures of these social media, right? And in the past, we could still say, okay, we're looking at some television. You know, there's still some distance. But this distance in the age of social media has collapsed. And that's where we are today. Vale. Respecto a la segunda pregunta, y sobre todo en relación a Foucault, bueno, Geert comenta que es un poco reticente a vincularse con Foucault, no por nada, sino precisamente porque digamos que es una influencia muy importante en su trabajo. Pero bueno, en cualquier caso, que habiendo pasado 30 años desde que se formula ese concepto del disciplinamiento, hay que ver qué pasa, ¿no? Con las sociedades de control, qué es lo que pasa efectivamente, ¿no? Que ellos en los 90 pensaban, ¿no? Siempre con estos textos en mente todo el rato, pero que lo importante, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que las sociedades de control funcionan de dentro a fuera, es decir, no de fuera hacia adentro. Es decir, el control no es una fuerza externa que venga a dominarte, sino que es interno, y que en realidad lo que tiene que ver fundamentalmente en este caso es con la construcción del yo, ¿no? Con la construcción del sujeto, y en ese sentido es un yo tecnológico que no permite una distinción entre el yo y la tecnología como cosas separadas, ¿no? Entonces, eso nos obliga a pensar en el control de una forma distinta, ¿no? No abandonar esta concepción orwelliana del control como fuerza exterior, y centrarnos en por qué la gente está tan, digamos, vinculada o tan entregada a su propio control, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que investigar, ¿no? Lo que decía, ¿no, Marta, de que se están divirtiéndose hasta su propia muerte, digamos, ¿no? Y entonces, decía que esta es una idea también como muy de los 90, que ahora se ha transformado en software, ¿no? En redes sociales y en plataformas. Entonces, todavía existía una cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, pues con la televisión, ¿no? Pero que esta distancia ahora mismo ha desaparecido. Ya no hay una distancia y esta diversión a muerte, digamos, está internalizada y constituye el propio yo. Bueno, Amusing Ourselves to Death es un libro de un discípulo de McLuhan, que a mí me parece el libro que define nuestra era realmente. Pero a mí me gustaría apuntar, pensando que entiendes lo que digo, que a lo mejor el pensador, o sea, a pesar de que Foucault efectivamente sobrevuela todos nuestra cultura crítica sobre la tecnología, yo creo que ahora el pensador que digamos, recoge este momento con más precisión es Simone Weil, ¿no? Cuando habla de cómo se ejerce la fuerza sobre el trabajador secuestrando su atención, ¿no? Y exprimiendo su energía de forma que la única fuerza que te queda solamente sirve para distracciones, ¿no? Ahora, sí, he estado hojeando un poco el índice del libro y propone soluciones a la situación que tenemos actualmente. Y creo que hay otros libros que también proponen soluciones, por ejemplo, crear comunidades autogestionadas. Hablan también de que en Barcelona, por ejemplo, hay alguna comunidad de esas, pero yo no veo a nadie que esté haciendo nada por arreglar esto. Solo eso, bueno. Y si realmente hay gente que está intentando arreglar esto, pues
Me gustaría saber dónde están otras personas. Yeah, basically it's about solutions that are proposed that he doesn't really see that many projects, that there's some community in Barcelona, but he's not aware of many projects that are basically doing that, so maybe provide a few examples. No. Yeah, it is true that there are not so many groups working directly on these issues. However, when you look at it from a bit further, there are really a remarkable amount of good, well-functioning alternatives already available. And I would like to mention a few of them here, because we also should see that we have made progress in the last 10 years. Of course, you know, well known is DuckDuckGo as an alternative to Google search engine, DeepL, which is a very good, even better working alternative for Google Translate. We have something like Etherpad and CryptPad that are now really working alternatives to Google Docs. We have, of course, you know, quite important, we have both Signal and Telegram as alternatives for WhatsApp. And they are, you know, on the one hand, much more diverse in its functionality for communities, like Telegram. And like Signal is very important because, you know, it has a very secure end-to-end encryption. Yeah, which you know, is causing a lot of headaches for NSA and Brussels and other people that would like to control and survey our conversation. Sí, bueno, que sí que es verdad que no hay ahora mismo muchos grupos o muchas colectividades que estén trabajando directamente en esto, pero que sí que es verdad que si cogemos un poquito de perspectiva de los últimos 10 años, ¿no? Sí que hay muchas alternativas que se han desarrollado y que ya existen, ¿no? Y, pues mencionaba algunas de ellas, que creo que me he dejado alguna, pero bueno, decía pues DeepL, por ejemplo, como alternativa al traductor de Google, CryptPad o Signal y Telegram como alternativas a WhatsApp, ¿no? De hecho, bueno, comentaba ahora que estas están dando especialmente, ¿no? Pues, problemas a agencias pues, como la National Security Association, ¿no? La NSA americana, y en Bruselas, a la Unión Europea, ¿no? Es decir, aquellos que quieren controlar las comunicaciones pues tienen problemas a través de estas iniciativas que se han desarrollado en los últimos 10 años. And in the book I've of course talked about, you know, the stack as a metaphor to talk about the different layers. And there you can see that we have worked on some layers quite well, but we've also ignored other layers. And I would like here to, you know, also mention that the deeper layers are the really difficult ones. Think of, you know, do we have here in the room, do we have alternatives, for instance, for the data centers? And the whole question of the enormous amount of electricity that is now used, not just by ordinary internet users, but think of you know, the research that I mentioned in the book, which is about crypto and the whole NFTs. We had a debate 2 years ago about that issue, but now even again, right, we have the same discussion about artificial intelligence, because we are all fascinated, but the aspect how much electricity it will be using in the end remains off the agenda. Sí, en el libro él usa la metáfora del stack, de la pila, para hablar de las diferentes capas en las que se puede operar, ¿no? Entonces, en algunas de ellas se ha progresado mucho, pero en otras no tanto, ¿no? Entonces, las capas más profundas de esta metáfora de la pila que usa es más difícil. Entonces, ponía algunos ejemplos, como por ejemplo los centros de datos, ¿no? Cómo es posible replicar centros de datos de la escala que se necesita, ¿no? Y también desde el punto de vista del consumo energético y eléctrico que requieren, o el debate que se tuvo en su momento
sobre cripto y NFTs, y cómo ese debate, digamos, parecido se está dando ahora, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, ¿no?, la fascinación que ejerce sobre todos nosotros, probablemente, pero que tiene también, pues eso, pues vertientes como lo que decíamos, ¿no?, pues el consumo eléctrico que esto implica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Bueno, a mí me gustaría añadir, por aterrizar un poco la pregunta en España, y por hablar un poco también de distintas partes del stack, que aquí tenemos al menos 3 proyectos que a mí me parecen bastante importantes. Giphy.net es un proyecto de infraestructura de red comunitaria en el que básicamente es una organización que ayuda a distintas comunidades a montar su propia infraestructura de red, y con eso me refiero a antenas, fibra óptica, etcétera, etcétera, y hacerlo bajo sus propias premisas y conectarse a la red o no. Generalmente se quieren conectar a la red, ¿no? Pero también permite la posibilidad de hacer redes completamente locales, absolutamente propias y digamos, en manos, o sea, con la soberanía absoluta de los vecinos sobre ellas, ¿no? Luego hay un proyecto más pequeño que ahora mismo está rearrancando, que se llama Lluvia, y es un proyecto de servidores locales, ¿no?, para crear tu propia nube en tu propia comunidad para tus propios propósitos, con tus propios protocolos. Y luego está Exnet. Exnet lleva, no sé, 30 años en España haciendo activismo para la soberanía tecnológica de las comunidades, y ahora mismo, por ejemplo, ha conseguido, después de varios años peleando, que las escuelas públicas catalanas estén desarrollando su propia plataforma de educación para que no tengan que utilizar cosas como Google Escuelas cuando hay una pandemia. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Una última pregunta, hasta que vengan a sacarnos con el lanzallamas. ¿Está bien si hago la pregunta en español o en inglés está bien? You decide. Okay. You decide. Él entiende el español. Vale, perfecto. Bueno, te quería preguntar por un enfoque un poco más diferente, y es a través del diseño. En South by Design hablabas del diseño como esa máquina de generación de dopamina que nos lleva a ese punto de tristeza y que en última instancia destruye toda nuestra capacidad emocional. Yo, por ejemplo, trabajo en el campo de la experiencia de usuario. Yo pasé en el campo del UX, y pese a que tengo unas premisas tan humanistas y tan a favor de ese diseño accesible, universal, culturalmente responsable con todo el mundo, sin embargo no deja de ser una herramienta más de producción de esa adicción. Entonces, desde ese punto de vista de los desarrolladores, los investigadores de UX, gente que se dedica un poco como a esa nueva industria que se ha generado a partir de bootcamps, de hackathons y demás, para diseñadores y para personas que se dedican a ese punto del diseño digital, ¿cuáles podrían ser alternativas de construcción o cómo se puede apoyar nuevos movimientos que no tengan que ver con esa extracción? Es decir, ¿cómo podemos revertir esa lógica nihilista que tienen las plataformas? Yeah, this is a difficult question because I'm part of a applied science university inside a school where we have 2,000 young people learning UX design, right? So and so this question is very important, also from the perspective of education, right? Because what do you want them to learn? And if we come to the conclusion that, let's say, the really fine science, the advanced science of UX is the core of the problem, what does that mean for UX design itself, right? So traditionally, of course,
let's say, the new materialist, or the people that, you know, come from a background of maybe German media theory or from programming, they would say, but they have said that for a long time, the interface is only a problem, and it doesn't really matter, right? Because the problems are in the core. And now you can discuss then what is the core, right? Is that the operating system? Is it the chips? Is it the chips architecture, and so on and so on, right? You can always go deeper in a way when you are a real materialist, right? You go deeper. However, you know, the solution has never been in an alternative UX design, never. And this, of course, you know, it really has haunted me. It's because I'm in this school, right? And the teaching is all the dominant teaching, right? And so there is, in my understanding, very little attempt to develop, let's say, an interface, for instance, that would not be smooth. What is it? Well, what? Yeah, is there? Can we think of something like that? And I in my understanding, this is completely new terrain. This is really new to ask, right? So you know, please, you know, dig further and do some important work there, because in the thinking of the alternatives, the UX level has completely been ignored and abandoned. And it's really a question, you know, in the past it was very different, because 20 years ago, even I myself, my whole generation thought UX design is the solution, right? So that we could democratize the internet, so that we could make it easier to use for many, many more millions of people, right? This was the historical movement of interface design for the masses, right? And it's exactly that movement which has caused this, this problem that we're facing with. And then the question is this problem maybe also, again, part of the solution? Who knows? Wait. Yeah. Vale. Bueno, la pregunta es muy importante, sobre todo desde el punto de vista educativo, ¿no? La institución en la que está, pues, se dedica justamente a esto, ¿no? Entre otras cosas, y implica preguntarse qué quieres, ¿no? Que los estudiantes o que los jóvenes que están trabajando en el diseño de usuario, en la experiencia de usuario, qué quieres que aprendan, ¿no? Claro, la ciencia avanzada de la UX es el núcleo del problema, ¿no? Pero claro, ¿esto qué quiere decir? O sea, tradicionalmente, ¿no? La perspectiva como más materialista, o la German Media Theory, se centraba en la idea de que la interfaz no importaba, ¿no? Solo el núcleo, pero claro, de nuevo te planteas, ¿no? Bueno, ¿qué es el núcleo? ¿Es el sistema operativo? ¿Son los chips? ¿Es la arquitectura de chips? ¿No? Siempre puedes ir más a fondo si eres un auténtico materialista, ¿no? Entonces, claro, lo que plantea es que la solución no pasa por un diseño alternativo de UX. Que plantea cosas como que podamos pensar, por ejemplo, una interfaz que no sea smooth, que no sea amable, digamos, ¿no? Fluida. Sí, fluida. Podemos pensarla. Estas son nuevas preguntas, ¿no? que hay que investigar, y el tema del UX es una cosa que se ha abandonado, ¿no? Claro,
él comentaba que hace 20 años esto era distinto, que justamente se pensaba, ¿no?, que la experiencia del usuario era la solución, ¿no?, que pasaba por la democratización de Internet, ¿no?, y hacer un diseño de interfaz para las masas, pero que justamente ese movimiento, ¿no?, fue lo que luego ha causado el problema que estamos ahora, ¿no? Entonces, que lo que hay que plantearse, ¿no?, es si justamente este problema que tenemos ahora no puede ser también hasta cierto punto parte de la solución, pero eso es una cosa que tenéis que hacer vosotros. Bueno, esto es un problema en el que yo he pensado mucho también y coincido completamente en lo que dice Geert, que es que hemos estado, bueno, tal y como yo lo entiendo, es que hemos estado todos estos años optimizando para una interfaz sin fricción, ¿no? Por eso dice lo de smooth, sin fricción, y ahora nos hemos encontrado con el interfaz último perfecto sin fricción, que es ChatGPT, ¿no? En el sentido de que habla nuestro idioma. Entonces ya no es trabajar con una mágica, con una interfaz que nos es ajeno, que nos es alienígena y al que tenemos que adaptarnos, ¿no?, sino que ha hackeado nuestra interfaz humano principal. Y entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, yo creo que el futuro está en empezar a pensar en la fricción no como algo que tiene que tender a cero, sino que se tiene que utilizar como un elemento más del diseño para que consiga ciertas cosas. Bueno, yo creo que terminamos. Una última pregunta. ¿Dejamos una más? ¿Llegamos? Lo que queráis, si queréis, sí, no hay problema. ¿Somos tan poquitos? Closing remark. Closing remark. Es en relación a esta última... Como sea un comentario te mato, ¿eh? Del chat GPT, ¿no? Hasta ahora la atención se ha captado porque dependías del clic. Y ese modelo de negocio con el chat GPT se viene abajo. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, volveremos a recuperar la atención con una interfaz de este tipo? That's an excellent question. So up until now, basically our attention was captured through click-based interface, but ChatGPT kind of like does away with that. So to what degree can we recover our attention capacity with this new interface design? Yeah, for me, ChatGPT is just a search engine 2.0. So in that sense, why it's less maybe focused on clickbait is that it's more of a story. So it turns the search engine results into a nice story, and which again, you know, I think appeals to many millions of people because they want the complexity of the world explained to them in a comprehensive story, right? And so this is what the AI at the moment is doing. It's kind of repairing all the mistakes that Google refused to deal with their search engine, right? The search engine was built as a cash cow. It worked very well up to today. It brings them billions and billions a year because of this clicking. And so they have refused to really upgrade this very powerful tool. And so, yes, you are right that the narration of the knowledge could potentially, reduce clickbait. That is definitely true. But the question really is, will it also destroy the whole ad tech ecosystem, right? The revenue models of the current internet through advertisement. And this is, at the moment, let's say, unclear. But, maybe they will find a way. And they will have to work hard on that in the coming months. Because it will be very easy to present the world in the form of a story, but can you make money out of that, right? And so we're back, really back in the late 90s, or when Mark Zuckerberg
really went into a crisis, which happened around 2010 and 11 when he built his fantastic empire, but he had no revenues. Remember? So we could also say that artificial intelligence will face that moment, namely the moment when they will have to raise, bring in money, basically, and generate profit. And this is unclear at the moment. So you are right. Vale. Empezando, ¿no? Él, bueno, dice que al final ChatGPT lo que está haciendo es básicamente un motor de búsqueda 2.0, ¿no? Que lo que hace es transformar los resultados de la búsqueda que obtenemos en una historia completa o coherente, ¿no? O cohesionada. Entonces, lo que hace básicamente en ese sentido es reparar los errores que Google no ha querido abordar hasta ahora, ¿no? O que ha rechazado, digamos, en cierta medida mejorar la herramienta de búsqueda que tiene porque era la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces daba muchísimo dinero y no ha querido en ese sentido mejorarla, ¿no? Claro, dice que es cierto que la narración del conocimiento puede llegar a reducir el clickbait, ¿no? Pero, claro, la pregunta es, ¿puede llegar a destruir el sistema de beneficios, ¿no? o de rentas basado en la publicidad? Bueno, no está claro, pero habrá que trabajar en ello, ¿no? A fondo en los próximos meses, ¿no? Porque es muy probable que la IA se enfrente un poco al mismo problema que ya se enfrentó pues, Zuckerberg con Facebook, ¿no? En el que tú has creado tu imperio, pero aquello no está produciendo beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo se monetiza? ¿Cómo lo conviertes en algo rentable? Y es probable, ¿no? Que la IA se enfrente a ese momento también y que pase pronto, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido es correcta la apreciación. Thank you. Muy bien. Thank you. Bueno, yo si me disculpáis un segundo nada más, bueno, soy Nacho del Círculo de Bellas Artes. Quería primero daros las gracias por esta magnífica charla a los tres, Albert, Geert y Marta. También a Laia y a Alex de la editorial Bellaterra por haberlo hecho posible. Y también quería invitaros a todos a aprovechar, que vamos a seguir reflexionando. Decía antes Geert que hay que pensar con los jóvenes, más que decirles lo que tienen que hacer, sino pensar con ellos, ¿no? Y la semana que viene vamos a tener un congreso filosófico, más desde el punto de vista filosófico, que organizan los chavales de la UAM. Entonces, bueno, será el 14 y el 15, vamos a tener a Remedios Zafra un día, otro día a Fernando Broncano, con maestros así un poco de ceremonia, pero bueno, serán los propios estudiantes los que reflexionarán sobre las redes sociales. Así que nada, invitaros a todos el día 14 y 15. Bueno, quiero añadir que yo estuve el año pasado en estos encuentros y la verdad es que el nivel es descomunal, o sea, muy recomendables. Bueno, thank you. Thank you.